ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம எப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி மணி ஏர்ன் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். வெரி வெரி ஈஸி மெத்தட் தான். நீங்கள் ஜஸ்ட் ஓட்டுக்கு போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் போதும். வெரி வெரி ஈஸி. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண போகிறாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சப்போஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அஃபிலியேட் பிளாட்ஃபார்ம் போய்க்கோங்க. ஸோ நான் வந்து கிளிக் பேங்க் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு கிளிக் பேங்க் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் gravity wise shorter better. நான் வந்துட்டு இதில் ஸ்மூத்தி டயட் இதில் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன். டாப் லிங்க் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணுறேன். காப்பி பண்ணிட்டு நோட்பேடில் பேஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இதனுடைய அஃபிலியேட் பேஜுக்கு போயிடும். போயிட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். கெட் யுவர் அஃபிலியேட் டூல்ஸ் ஏர்னா. ஸோ இதில் இமெயில் ஸ்வைப்ஸ் கேட்டு டவுன்லோட் கொடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதை நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு கூகுள் போயிட்டு நம்ம கன்வெர்ட் ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 300 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃப்ரீ. ஸோ நம்ம வந்துட்டு 300 சப்ஸ்கிரைபரை மெயில் சென்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரீ தான் நம்மளுக்கு. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 1000 வரைக்கும் சென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சைன் அப் ஆர் ஃப்ரீன்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஸோ இதில் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. கேப்சா வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க. சைன் அப் டேஷ்போர்டில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும். விசிபிள் ஆகிட்டு நாம் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு க்ரோ சப்ஸ்கிரைபர் ஸோ லேண்டிங் பேஜ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ்னு கொடுங்க. ஸோ கிரியேட் நியூன்னு கொடுங்க. ஸோ கொடுத்து லேண்டிங் பேஜ்னு கொடுங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம வந்துட்டு ஸோ நான் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணுறேன். இதில் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான். ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு என்னோட ஹோப்லன்னு காப்பி பண்ணுறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். லேண்டிங் பேஜுக்கு போவோம். ஸோ இதான் நம்மளோட லேண்டிங் பேஜ். இதில் வந்துட்டு நம்ம ஸோ இதை நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். ஒவ்வொன்றா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதில் நம்ம வந்துட்டு here to get instant access and கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இதில் தேவைப்படுத்துவோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ரீடைரக்ட் ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் பேஜ் இருக்கும் இது பண்ணுவோம். ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நம்மளோட ஹோப் லிங்க் பேஸ்ட் பண்ணுவோங்க. அஃபிலியேட் லிங்க் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு பப்ளிஷ்னு கொடுங்க.
ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு பப்ளிஷ்னு கொடுப்போம். கொடுத்துட்டு அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணிப்போம். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு நோட்பேடில் பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு என்னென்னா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கூகுள் போயிட்டு மேபின்னு டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு மந்த்லி விசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9.50 மில்லியன் விசிட்ஸ். ஸோ அதை நீங்கள் சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சைன் அப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். விசிபிள் ஆகிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் மெயிலோட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ விசிபிள் ஆகிட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸோ இதில் நம்ம வந்துட்டு ஸோ டெல் யுவர் கான்டாக்ட்ஸ் வாட் ஹேப்பனிங்னு இருக்கும். ஸோ இதில் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுவோம். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு இதில் ஸ்மூதி டே 21 டே ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுவோம். டைப் பண்ணிட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அகைன் இதில் ஸோ முக்கியமானதை காப்பி பண்ணிப்போம். காப்பி பண்ணிட்டு இது மாதிரி நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு click here to receive click here to download. Here to get instant tags. Then கொடுத்துட்டு நாம வந்துட்டு ஸோ இதில் நாம் வந்துட்டு பப்ளிக் கொடுத்துப்போம். பப்ளிக் கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம இந்த காப்பி பண்ண லிங்க் அதில் பேஸ்ட் கிளிக் பிலோ லிங்க். ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம என்னோட ரீசன்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 56 நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இமெயில் லிஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எப்படி இமெயில் இந்த மாதிரி நீங்களும் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் இமெயில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம். ஸோ இதற்கு வந்துட்டு நம்ம ஸோ இன்னொரு போஸ்ட் நான் போடணும். ஸோ இன்னொரு வந்துட்டு மீடியம் போயிட்டு இதில் வந்துட்டு நாம் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க. சைன் அப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு ரைட்டு ஸ்டோரின்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு டைட்டில் கொடுத்துக்கோங்க. இந்த டைட்டில் வந்துட்டு நாம் இதே காப்பி பண்ணணும். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம லேண்டிங் பேஜ் போயிருக்கோம். ஸோ போயிட்டு இதில் வந்துட்டு இதை நம்ம அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணுவோம். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு
click here, கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து லிங்க் கொடுத்துப்போம். ஸோ நம்ம லேண்டிங் பேஜோட லிங்க்கு காப்பி பண்ணிப்போம். அதை நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு இதில் பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து போல்டில் மாற்றிப்போம். இதை காப்பி பண்ணிப்போம் அகைன். ஸோ நம்ம இன் பிட்வீனில் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு பப்ளிஷன் கொடுப்போம். ஸோ பப்ளிஷ் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இதில் லோஸ் ப்ரோக்ராம் டயட் அடுத்து வந்துட்டு நம்ம ஸ்மூதி டயட் பிளான் 21 டே ஸ்மூதி டயட். ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஏற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெசிபி. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பப்ளிஷ் நான் கொடுக்கும். ஸோ பப்ளிஷிங் ஸ்டோரி நேம். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஈஸியாக பப்ளிஷ் ஆகிடும். ஸோ வெரி வெரி ஈஸி தான். ஸோ இதில் போனஸ் ட்ரிக் வந்துட்டு இந்த லிங்க், இந்த ஸ்டோரி லிங்க் வந்து நீங்கள் ட்விட்டரில், ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ வெரி வெரி ஈஸி தான். ஸோ நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. போயிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஃப்ரீ கோர்ஸ்ன்றது இதை பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக புரியும். வெரி வெரி ஈஸி மெத்தட் தான். ஸோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எந்த டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.